started chapter 2 last class, and we have seen few things. In here we have seen what? Okay, we have seen these example circuits, and we're trying to see how those algorithm works. Right, so we have to learn an algorithm. The first algorithm for this chapter is Karnighan-Lin algorithm is called KL algorithm. But this one is just a preliminary steps we have already learned. Right, so how is called partition, and the block how is called cut. Right, so we have learned here it's 1, 3 is cut is here. So basically it's the different blocks. The connection between two blocks are known as cut. And so we have seen that. And and optimization goals. We have here is a lot of things is a theory. It is complicated to understand, but it will be easy to understand by example. Right, this is for G, V, E. Right, there are different names, so we don't care. Just we'll go straight to the algorithm and say. You see here in details what are the optimization goals. So our optimization goal will be the number of connections between partitions is to be minimized. Right, so we have seen before, and then this partition meets all design constraints like a size, number of external connections. These are things, but the first one is the most important one, the number of connections between those, and the balance every partition as well as possible. Okay, so those this for the first we'll see those things like size and there's a balance between two partitions, two or more partitions will be discussed in the second algorithm, but not the first. First algorithm actually will be considering only the number of connections between partitions, and let's say goal. How can I meet those goals? Unfortunately, this is he says. How can I achieve these goals? It is called NP hard. This NP is an abbreviated form. Is actually non-solvable problem. It is NP hard means it cannot be solved, and it cannot be solved means it cannot be solved 100%, but it cannot be minimized. That is the things. And it says heuristic. Heuristic means is repetition. It will be repeated again and again, just like a loop. So in here, right, the partition algorithm, we have a two actually. The other is the extension. There is a first one already mentioned is a Karnighan-Lin, that one, and we will learn also this Matthews. It's called FM algorithm. And the first one is a KL algorithm. So we have seen last class up to this point, right? So let's say this is a graph. We already learned what is a graph means. Graph means this node means the circuit, right? It can be the logic circuit or can be a block of layout that is called a node. And this connection line between those nodes or among those nodes are metallic lines. It's a metal 1, metal 2, metal 3, whatever. Those are the connections. We call it vertices, and the nodes are called vertex. That's in case of graph. If we consider this a graph, so this will be 1, 2, 3, 4, is up to say 8 is 8 vertex, right? And all those lines are called edges or the connection lines. So in here it says given, right? The problem was given. It said a graph with two n nodes where each node has the same weight, right? Each node has the same weight means weight means it says the size, because in this case it is not, we are not considering the size. Maybe
the number one, the block 1 is bigger than block 5, or maybe block 7 is way bigger than 3. So then the size will be matter when we put it into a different partition. But in this case we are not considering the weight, right? We are not considering the size of each of the block, right? Maybe the block number 2 is just a NAND gate, let's say 2 input NAND gate, and number 6 may be a full adder. So then that means the 6 will be bigger, yeah, way bigger than the block 2. But in this case, right, in this algorithm, this is the first algorithm, we will not consider those area or the size of those specific nodes or the blocks. We consider that all blocks are almost the close to is are almost the same size or close to the same size. We'll only consider the connection lines or the intersection lines only in this case. And the goal, what is the goal? Is goal is to divide. This is a partition or division of the graph into two disjoint subsets A and B with minimum cut cost, and that means we have to divide this whole graph into two blocks, two bigger blocks, right? Two partition. That means there will be one line only, one horizontal or vertical line will apply to make it a two groups, and with minimum cut cost. Minimum cut cost means minimum intersection, right? So our goal is to divide these whole blocks of 8 into two separate bigger blocks with a minimum number of cross lines. And also it says that it must maintain the magnitude of A equal to magnitude of B equal to n. That means the will be divided this 8 into two groups, and the group will be group A and group B, and the number of this small blocks in bigger block A will be same as the number of those nodes in B, and that will be equal to n. So since this is 8, there are 8 nodes, so we have to divide it into two groups, A and B. So, and if you make it equal, then in each group there will be 4 nodes. So that's just example, in here is 4. So that means you have to divide into 4 nodes in one group like A, and the other 4 will be in B. That is our goal. But now we don't know which one will be in group A and which one will be group B. But in here, they randomly in the second slide is randomly said. Let's say considering that 1, 2, 3, 4 will be in block A, and 5, 6 these are will be in block B. So now then there is 4 nodes in A and 4 nodes in B. So that is n is equal to 4. So this looks nice, but this condition, this goal is satisfied, this one is satisfied. A equal magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to n, that is satisfying here. But another goal is not satisfying here. It says the two disjoint subset A and B with minimum cut cost. These are not satisfying, so we have to make it that one, right? Then the cut cost is here, is a dotted line between those in here and through the middle. That is going to be the number of cut cost, and that's our last class I already we have seen here. You can see in these examples it is very clear to understand that how much is the cut cost in here. Cut cost is here is a 1, and in here actually they are cutting 2, 1 in this way, they are crossing 2 lines, so cutting these 2 lines, and the another line, another one, another one, another 2, and another 1. So total was how much I can calculate last class, maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That cut cost is 9 in this case, right? But our goal will be to minimize
this cut cost. So in order to do that, we have to apply those KL algorithm. And now you see, don't care. Oh, yeah, some of those terminology we need to apply. Okay, some of those terminology in here is mentioned. That is called one is called the cost, not cost. This is cost. How much is first thing is, in order to apply this algorithm, right, first we have a set, and now we have to calculate the cost of each node. Let's say there are 8 nodes, so we have to calculate the cost, and that is cost is defined by, in here in the book they are defined by D, right, defined by D. Don't care about these things, defined by D, and D is not in that cost, right? If you want, you can put a C, doesn't matter, right? If you, this is up to you, any variable you put, or you can just put a state cost, COST cost, and this is 3 means the node 3. The cost for the node 3 will be how much? First we need to find the cost for all the nodes. So in here they are giving some 2 examples. Let's say for 3, the cost will be, cost for each node will be the total number of lines coming out of this node which are crossing those separate partition line. You see in here, this is a bigger, is a dotted line or the partitioning line. So you have to find how many lines are crossing this partitioning line. In here you see from 3, this is the one line going to 6 is crossing this partition line, and another one from 3 to 7 is crossing those partitioning line, and another from 3 to 8 that is also crossing the partition line. So that is a 3. So 3 lines are actually crossing this partition. So that is the number 3, the first digit. And the number of lines, not number of lines coming out of 3 which are not cutting the partitioning line. So now we look at 3, there is a one line going to 4, but this line is not crossing the partitioning line. So that means this 3 to 4, there is one line which is not crossing this partition. So that's why we call that this is not, no, this is not cutting the line. This is not, this is the cut line. We call it the 3, 1, 2, and 3. These 3 lines are cutting the crossing lines. So we call it cut. This is 3 is called cut line, and the 1 is called uncut line. This is 1 is uncut. 3 to 4, this is uncut. So now the total cost for this node will be 3 minus 1 is equal to 2. That will be the cost for node 3. Now we consider another one. Let's say here number 1. Oh, number 7 is already there, so you can consider that one, and then we'll go to the another few more. Let's say node 7. Node 7 you can easily calculate. From node 7 you can see the one line is crossing here, 7 to 3, 7 to 4. So that is a 2 line is crossing. So that means 2 cut line here, 2. And 7 to 8, this is uncut line, and that is minus 1. So that means the total cost will be 1 for node 7. And you can calculate more. Let's say here you can calculate for 5. How much will be for 5? This will be 1 cut and another cut, so 2 cut, and minus, this is 1, 5 to 6, 1 uncut. So 2 minus 1 will be 1, right? And if you look at those, this number 2 also will be, this will be 1, 2 to 6, and 2 to 5 is a cut, 2 cut line, minus 2 to 1, 1 uncut line. So 2 minus 1 will be 1, right? In this way you can calculate all the cut cost for all the nodes,
So there are so many things here. Okay, they are maybe calculating several of those. Right, node 7, node 2, and node here. So we don't care. And let's see, we'll go here. This one. This is the final one. So first we need to find out first one. This is the initial value of those, right? This is the initial graph. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8. This is the partition line. And now, and the cut cost we have already seen. The cut cost is 9 here. I already calculated. And now we calculate the cost for each of the node, right? Each of the node for 1 1 2 minus 1 will be 1. Number 2 is this one is cut, this one is cut, and this one is uncut. 2 cut minus 1 uncut, that will be 1. Number 3 already done, right? We 1 2 3 cut minus 1 uncut, so that will be 2. Number 4, 1 2 cut minus 1 uncut, so that will be 1. Number 5 is 1 2, no, 1 and 2 cut minus 1 uncut is 1 6. 6 is, you see here, 1 2 and 3 3 cut minus 1 uncut, so that will be 2. And number 7 we have done already. Number 8 is 1 and 2 cut minus 1 uncut is 1. So this is the way we have to calculate cost for each of the node. বলো, বুঝছো সবাই? কেউ বোঝেনি? বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো যারা, তারা বলা দরকার নাই। যারা বোঝো নাই এরকম আছো কেউ? নাই, সবাই বুঝতে পেরেছে, গুড। So now what we have to do, the next job is to swap the two of those nodes, right? We need to swap from one side to the another side and find how much will be the gain, right? You see that now the cut cost is 9, so we need to minimize. In order to minimize this 9, we need to swap the node. Maybe move one of the node from the right side to the left side, and move from left side to the right side, because our goal is to maintain the 4 nodes in each sides, right? This was already mentioned that we must need to maintain 4 nodes in one side, in each sides. So that means we need to exchange only the area, exchange only the place. We cannot move just 6 into the left side, so then in the left side there will be 5 nodes. We cannot do that. If we move from one from left to right, so we need to move from one from right to left, right? So now we need to swap, right? Swap means just exchanging the place. So now how can we swap? So the goal the normal understanding is, you see this one, there is a 1 2 3, the cost for 1 2 3 4 in the left side, in here left column, and 5 6 7 8 in the right column. Normally what we do, we swap the maximum cost from the left side with the maximum cost of the right side, right? So look at this. In here left side, the maximum cost is the node number 3 is 2, and others are 1 1 1, but this one is the maximum is 2. And the right side, the maximum cost is for node 6. For node 6 it has a 2, cost is 2, right? Now normally this is the natural, that we need to swap between 3 and 6, 3 and 6, but there is a problem. There is a problem means, normally we want to swap and then we calculate the gain, that how much gain, that means how much profit, right? We get by swapping these two, understand? So now we need to calculate the gain, how much gain we get, and the calculation of gain is a different formula. Let's see if this here, yeah. Okay, the
calculation of gain is a different formula. Let's say here, I can show, yeah, here, this is the formula for calculating the gain. You see here, and delta G 3 5. Let's say we are swapping 3 node 3 and 5, node 3 and 5. We are moving from 3 to, okay, maybe node 3 and 6. Let's see, is it more? We want to swap 3 and 6, but this is no example. 3 and 6, no, no, 3 and 6. But we want to show, because now actually I am in office, so I cannot show. I don't have any board. Okay, next class maybe I will, when I do from home, I can use the whiteboard to show you. In here, no, it's not showing. Okay, anyway, let's see the formula for swapping two node. This is this. If we swap between 3 and 5, so what we have to do, and the gain is, the amount of gain is this one, del G is called gain by swapping, by or exchanging 3 and 5. That will be equal to cost of the cost of 3 plus cost of 5 minus 2 into cost, no, minus 2 into connection between those 3 and 5. Connection between AB means, actually this 3 and 5. Right? This is in here. This is the actual formula actually. Uh, Cost of A plus cost of B minus 2 into connection between A and B. This is the actual formula. But in here, if you use this formula here, so let's say gain, if we want to calculate the gain by changing the by exchanging 3 and 5, so it will be, let's say, cost of 3 plus cost of 5 minus 2 into connection between 3 and 5. So now in here you see, cost of 3 means how much? Cost of 3 we already know. Cost of 3 is 1, 2, 3 minus 1 is 2. This is 2 here. And cost of 5 is equal to 1, 2 minus 1. So that means 1 minus minus 2 into connection between A and B, connection between 3 and 5. You see, there is a 3 and 5, there is no connection. See that? 3 and 5, there is no connection. So that means 0. That means 0. So now the gain is 3 here. Gain is 3. Okay, now I'll do it here. Right here. Can you okay, oh, cannot write it here. Okay, can you calculate the gain? Oh. Let's say here, can you calculate the gain for changing 3 and 6? How much will be? Yes sir. 2 হবে মনে হয় স্যার। So it will be 3. How much will be? It will be cost for 3, right? Cost for 3 will be how much? 2. 2. And 662 minus 4 minus 2. 2. minus And plus, no, plus, two, sorry. plus. It will be plus. It will be plus 2 minus 2 into you see how many lines between 1 sir. 3 and there's 1. Now see here how much is equal. Equal 2. Is how much, you see? It become 2.
after minus there is a some values are there, right? So the 2 plus 2 is equal it was supposed to be 4, but since there is a connection, if there was no connection, right, if there was no connection, so it would be 4, understand? But because of the connection between 3 and 6, the gain actually is reducing because of this amount, right? আমরা এখানে লিখে রাখি GAIN gain for 3, 6 equal to 2. You see, so that is the problem, right? আমরা এখানে দিই, or we can copy from this one. I'd like to copy and move it from here, right? So you see, so this is actually reducing. So when there is a connection between those two nodes, then actually the gain is reducing. So that's why, let's say here we were here, okay, right, we were here, okay, in here. So now you see the problem, because of the connection between 3 and 6, we cannot swap 3 and 6, right? Because there is a connection between those two nodes. That's why we have to avoid this two. No, we have to avoid this one, or this one. Anyone can avoid. You can consider this one and avoid this one and take another one, right? You can consider 5 or 7 or 8, because both all are one, both have the same amount of cost. So you can consider any one other than 6 and take the highest one from the left side. So now what we can do, we can consider 3 and 5, because 5 is the top one. So we can swap 3 and 5, and then you see, so now they are doing here. And if you, we have just seen before in previous slides, by swapping 3 and 5, we can see is equal to 2. There's a 2 and plus 1 minus, there is no connection, so 2 into 0, that means 0 is equal to 3. So by swapping 3 and 5, we got the gain equal to 3, because before we had, right, our total gain is 3 right now. And now what we do, now we move 3 and 5 and move, and we'll see now here you see we are taking 3 in the right side and 5 in the left side, right? We're making in here, right? এখানে আমরা তো দেখাতে পারছি না, আমরা বোর্ডে হলে দেখাতে পারতাম. We can move this side, but in here we are showing by using this color, right? This black color is showing, that means the the group B, and the other one is group A, right? So now you see, now 6 7, now 3 6 7 8 in one group, and 1 2 4 and 5 in another group. Now we have to calculate the cost again for all the nodes other than those two, right? আমাদেরকে আবার কস্ট বের করতে হবে এই সবগুলি নোডের other than 3 and 5, because those 3 and 5 already exchange their place, right? So now calculate the cost, it says, so total, there was a total 8 nodes. Now 2 has already done 3 and 5, so we have to do, so we have to calculate the cost for 6, and those are, you see, 1 2 4 6 7 and 8, not 3 and 5, you see here. And now if you calculate the cost, now you see here, let's calculate the cost for 1. How much will be the cost? 1, let's say is 1. So how many lines are crossing those dotted line? This big dotted line here separating those group A and group B. You see the 1 to 6, that is the one line is crossing, right? So 1 is cut, and how many uncut?
there is a 1 to 5 is uncut, and 1 to 2 is also uncut. So that means 1 is a cut and 2 uncut. So 1 minus 2 will be minus 1. বুঝেছো সবাই কি করে মাইনাস 1 আসলো? না স্যার, একবার একটু বলবেন প্লিজ। ওকে ওকে, so I go back, and আমি এটা লিখলে ভালো হতো, লিখতে পারছি না কেন? how can I write? Okay, তুমি কনসিডার দ্য এ, না 1 থেকে দেখো, 1 থেকে কতগুলি লাইন বেরিয়েছে দেখো তো, 1 থেকে 2, 1 থেকে 6, 1 থেকে 5, তো কয়টা লাইন বেরোলো টোটাল? 3। 3 স্যার। 3 এর ভিতরে কয়টা লাইন ক্রস করেছে? এই যে যে মোটা যে আমাদের ফ্যাট লাইন যেটা দিয়ে এ আর বড় এ আর বি কে মানে গ্রুপকে ভাগ করেছে, সেটা হলো এই যে ডটেড লাইন না? জি স্যার। এই যে স্ন্যাক টাইপস লাইন যেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখো কয়টা লাইন এটাকে ক্রস করেছে এই লাইনটাকে? একটা স্যার। একটা। তাহলে সেই 1টা হলো কাট, আর মাইনাস হবে আনকাট। আনকাট কয়টা? কয়টা কাট করে নাই ওইটাকে? দুইটা স্যার। 1 থেকে 5 একটা বেরিয়েছে, 2 তে একটা বেরিয়েছে, এই দুইটা কাট করে নাই। জি তার মানে স্যার। দুইটা কাট করে নাই, ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস 1 1। স্যার। এবার বুঝতে পেরেছি স্যার। হ্যাঁ, একইভাবে দেখো 2 দেখো, 2 এর কনসিডার করো, 2 থেকে দেখো কতগুলি লাইন বেরিয়েছে? 2 থেকে 1 এ গেছে একটা, 5 এ গেছে একটা, 6 এ গেছে একটা, তার ভিতরে একটা কাট করেছে আর বাকি দুইটা কাট করে নাই, উইল বি এক্স্যাক্টলি সেম, তাই না? জি স্যার। 2 এর জন্য সেম হবে। তারপরে কনসিডার দুই করেছে এটা কয়টা? আরেকবার একটু বুঝাবেন। কোনটা? দুই দুই 2 একা। 2 এর জন্য দেখো, 2 এর জন্য তোমাকে দেখতে হবে হাউ মেনি লাইনস আর কামিং আউট অফ 2। তার কয়টা লাইনে 2 থেকে বেরোলো দেখো? 2 থেকে 1 এ তিনটা। গেছে একটা, 3টা লাইন বেরিয়েছে, তার ভিতরে কয়টা এই লাইনটাকে কাট করলো? 3টার একটা। ভিতরে একটা কাট করেছে আর 2টা কাট করে নাই, তাই না? বুঝছো এটা? একটা কাট করেছে, দুইটা কাট করে না, এটা বুঝছি। বুঝছো? তাহলে তাহলে এটাও তো সেম হবে, একটা কাট করেছে, কাট মাইনাস আনকাট জি স্যার। ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 1। জি স্যার। রাইট? এনিবডি? স্যার স্যার আমার বুঝেছো একটা সবাই? কনফিউশন আছে স্যার। বলো বলো। স্যার কনফিউশনটা হচ্ছে ফার্স্টে যে ইন্টারসেকশন, মানে ফার্স্টে যে ছবিটার জন্য যে ইন্টারসেকশন লাইনটা ছিল সেটা স্ট্রেট ছিল, হুম, কিন্তু এইটা এখন আবার এরকম কার্ভের মতো হয়ে গেল কেন? হ্যাঁ, এটাই তো, আমি ইন্টারসেকশন করতে পারতাম আমার সামনে হোয়াইট বোর্ড থাকলে। কেন তুমি এটা সোজা করতে পারো না? তুমি এই যে 3 4 3 6 7 8, হ্যাঁ, আমরা এই যে এটাই হলো ক্লাসরুমে পড়ানোর সাথে এটা ডিফারেন্ট, এটা তৈরি করে ফেলেছে। তুমি এটা 3 4 6 7 এক সাইডে ড্র করো, আর তারপরে বাঁ দিকে তুমি 1 2 5 আর 4 ড্র করো, করে যে কানেকশনগুলি আছে ওই কানেকশনগুলি আবার দিয়ে দাও, তাহলে তো তুমি সোজাসুজি লাইন তৈরি করতে পারবে। বুঝছো? বোঝনি? আচ্ছা আমি, আচ্ছা কি, এইটা আসলে স্ট্রেট লাইনই। তুমি মনে করো এই যে 1 2 5 আর 4 যদি তুমি টেনে একদিকে নিয়ে আসো, একদিকে নিয়ে যদি একটা ব্লক আকারে তুমি বসাও, মনে করো এরকম একটা ব্লক করে, তার ভিতরে তুমি এই যে 1 2 4 আর 5 বসালে এর ভিতরে, আর আরেকটা ব্লক তুমি নাও এখানে, সেই ব্লকটা তুমি এখানে নিয়ে সেইখানে তুমি 3 6 7 8 এখানে বসাও ডান দিকের ব্লকে। বসানোর পরে তারপরে এই যে 1 থেকে মনে করো 6 এ কানেকশন দিয়েছে। ওকে, আমি যদি এখানে বসাই, দেখো এখানে বসাতে পারবো? ও না, এটা কালার চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আমাকে, তাহলে একটা সময় লেগে যাবে রে। আমি এরকম করতে পারি না? এরকম মনে করো আমি এখন কপি করে যদি আবার বসাই,
আমার কাছে মনে হয় আমি বুঝতে পারছি স্যার, মানে 3 এর ক্ষেত্রে মানে 3 আর 5 টাকে সোয়াপ করব, হ্যাঁ সোয়াপ করে একটা স্ট্রেট লাইনের মধ্যে নিয়ে আসবো, তাই তো? মানে 3 এর জায়গায় 5 কে নিয়ে যাবো আর 5 এর জায়গায় 3 কে নিয়ে যাবো। এখন এখন কি করবে এরকম করার পরে, এখন মনে করো তোমার এই যে 1 থেকে 6 এ কানেকশন, তাহলে তুমি এখানে 1 থেকে 6 এ কানেকশন দেবে, যে 1 থেকে 6, না 1 থেকে 6, ধরো ধরো আমরা এটা 6, রাইট? তারপরে মনে করো এটা 3, 3 এর সাথে কার কানেকশন আছে? 3 এর সাথে কার কার কানেকশন আছে? 3 থেকে 4, মনে করো 3 থেকে 4 কানেকশন আছে, এরকম কানেকশন দেবে, বুঝছো এটা? স্যার জি স্যার। তারপরে তো তখন তুমি এই যে এই ডটেড লাইন এই যে এখানে রাখলে তোমার এই যে সেই কি বলে এটাকে ফরম্যাটস, কি বলে এটা, এটা ফ্যাট লাইন দিয়ে তুমি আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে বুঝতে পেরেছি স্যার। দেখো এইভাবে কানেকশন দিতে হবে, বুঝছো? জি স্যার। তারপরে তুমি কাট, এটা যে এই যে আমরা ক্লাসে যদি পড়াতাম তাহলে এইভাবে আমি করতাম, কিন্তু যেহেতু এখানে আমি দেখাতে পারছি না, আমার বাসায় আমি বোর্ড সেট করেছি তোমাকে, আমরা আজকে আমার ক্লাস অফিসে আসতে হয়েছে, মিটিং আছে, এই জন্য। আচ্ছা এনিওয়ে, এইভাবে করতে হবে, বুঝছো? জি স্যার বুঝতে তাহলে পেরেছি। দেখো এখন তাহলে আমরা এগুলি এইভাবে তৈরি করতে পারি না। নাও ক্যালকুলেট দ্য 6। ও আমরা কতগুলি করেছি, কোনটা কোনটা? ও 4, 4টা করো, এই 4টা দেখো তো কত হয়। 4-এ দেখো কয়টা লাইন বেরিয়েছে, 1 2 3, এবং সবগুলি কাট করেছে, দেখেছো? জি স্যার, তাহলে সবগুলোই কাট। সবগুলি যদি কাট হয় তাহলে 3 হবে কাট, আর আনকাট আছে এখানে না স্যার, কোনো আনকাট নাই, তাহলে 3 মাইনাস 0 মানে 3, দেখো এটা পজিটিভ নাম্বার, দেখেছো? তারপরে 6-এ যাও, 6-এ দেখো তো কতগুলি কাট, 1 2 3, 3 কাট আর 1 আনকাট, 3 মাইনাস 1 মিন্স 2, বুঝছো? জি স্যার। তারপরে 7 দেখো, দেখো 7-এ ইন্টারেস্টিং, 7-এ দেখো কোনো না কাট, কাট আছে একটা। 7-এ দেখো কয়টা কয়টা বেরিয়েছে, 1 2 3, তিনটা বেরিয়েছে, তার ভিতরে একটা কাট আর দুইটা আনকাট, তাহলে দেখো এই যে 1 মাইনাস 2 ইজ ইকুয়াল টু 3, জাস্ট এরকম। তারপর 8, 8-এ কত দেখো, 8-এ 1 2 3 বেরিয়েছে, একটা কাট আর দুটো আনকাট, তাহলে সেম, বুঝেছো? স্যার হ্যাঁ রাইট, গুড। মাইনাস এখন দেখো এই এখন দুই গ্রুপের ভিতরে দেখো তো কোনটা কোনটা বড়, দেখো লেফট গ্রুপের ভিতরে 4টা হাইয়েস্ট কাট, আর রাইট গ্রুপের ভিতরে 6 হলো হাইয়েস্ট কাট। এখন দেখো যে 4 আর 6 এর ভিতরে ডাইরেক্ট কানেকশন আছে নাকি? না স্যার, নাই। নাই, যদি না থাকে তাহলে আমরা সলভ করব। তাহলে এটা 4 আর না না 3, না না 4 আর 6 আমরা শিফট করব, 4টাকে নিয়ে যাব রাইট সাইডে আর 6টাকে নিয়ে যাব লেফট সাইডে, রাইট? এই 4টাকে নিয়ে যাব আমরা রাইট সাইডে, আর 6টা মনে করো, এটা মনে করো 6, আমরা 6টাকে আমরা যদি এই এই সাইডে নিয়ে আসি, রাইট? এটা মনে করো 6, এটা আমি দেওয়া হয়নি, তাহলে দিলে কি হবে দেখো, এরকম হয়ে গেছে। এখন এখন দেখো অন্যভাবে করেছে, তুমি এটাকে ঘুরাই একটু 90 ডিগ্রি ঘুরাই তুমি বলতে পারো যে এটা ভার্টিক্যাল লাইন আছে, আর আমরা তাহলে কি কি যাবে, তাহলে দেখো 1, আগেরটা দেখো তুমি, এখন কি কি যাবে লেফট সাইডে, দেখো তো 4টা তুমি রাইট সাইডে দেবে আর 6টা লেফট সাইডে আসবে, তাহলে 4 আর 6, তাহলে কি কি থাকবে, 1 2 5 6 লেফটে আসবে না? জি জি স্যার। স্যার। জি স্যার। 1 2 5 6 হবে লেফট সাইডে, তাহলে দেখো 1 2 5 6, এটা লেফট সাইডে না দিয়ে এটা উপরে লিখেছে আর কি, তুমি এটাকে, আমরা কি এটা ঘোরাতে পারি কিনা জানি না, রোটেট করা যায় কিনা। আচ্ছা আমাদের সময় নাই, রাইট? টাইম প্রায় শেষের পথে। তা এরকম মনে করো তুমি, তুমি একটু মাথা কাট করলে এটা লেফট রাইট হয়ে যাবে, রাইট? ওকে, তাহলে এখন দেখো, এখন এখন তুমি যদি এখান থেকে গেইন কত হলো দেখো তো, এটার জন্য গেইন কত হবে, এটা যে শিফট করলাম তার জন্য গেইন হবে, দেখো তোমার এটা ছিল 2 আর 3 ছিল, তাই না কস্ট, তাহলে এখন কত কত হবে দেখো, এই যে গেইন, এই যে এখানে বের করেছে, গেইন হবে 3, এই 3 প্লাস 2 মাইনাস 2 ইন্টু there is no connection between those, so that means 0, তাহলে গেইন হলো কত, 5, বুঝছো এটা? স্যার এখানে একটা ছবিতে একটু সমস্যা, একটা একটা জায়গায় বুঝতে পারিনি। বলো।
স্যার এখানে যে ওই ছবিতে মানে বাম পাশে যে 1 2 5 আর 6 যে থাকলো ব্যাপারটা আমার আর একটু আনক্লিয়ার এখনো। এখন আর ক্লিয়ার? জি স্যার, মানে ব্যাপারটা বুঝিনি। এই যে এখন আমরা এই যে 3 আর 6, না না 3 আর 6 না, আমরা এইগুলিতে যে দেখো এই যে মাঝের ফিগারে আমরা কস্ট বের করলাম না, এই যে এখানে এই টোটাল 4 আর 6 এর মধ্যে সোয়াপ হবে যে ওটার ভ্যালু বড়। এই দুটো, হ্যাঁ সোয়াপ হবে না, জি সোয়াপ স্যার। হলে দেখো 4টা চলে যাবে রাইট সাইডে এই যে ব্ল্যাকের ভিতরে, এই 4টা এখন আর হোয়াইট থাকবে না, এটা চলে যাবে এই ব্ল্যাক নোডের ভিতরে, আর 6টা স্যার ব্ল্যাকটা হয়ে যাবে হোয়াইট। হোয়াইট না, এটা পিঙ্ক কালার বলে না কি কালার? মানে সেখানে যে মানে এখানে কালারটা চেঞ্জ মানে নাম্বারটা চেঞ্জ হবে না সোয়াপ হয়ে? হ্যাঁ সোয়াপ, সোয়াপ মানে কি, তুমি এই পাশ থেকে ওই পাশে নিয়ে যাবে, ওই পাশ থেকে নিয়ে গেলে তো তোমার কালারটা চেঞ্জ করেছে, তাদের বোঝার সুবিধার জন্য। আচ্ছা স্যার। আমি যদি বোর্ডে করতাম তাহলে এটা কালার একই থাকতো, তোমাকে এই নোটটাই এটাকে ওই পাশে নিয়ে যেতাম, নিয়ে যেয়ে তাহলে এই লাইনটা ওরকম হতো, বুঝছো? আচ্ছা স্যার বুঝতে পারছি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা তাহলে তুমি নেক্সট ক্লাস যেদিন কালকে না কবে আছে ওই দিন বলো, আমি বাসায় আমার বোর্ড আছে, বোর্ডে দেখাবো, আচ্ছা বোর্ডে স্যার। দেখালে ভালো বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, তাহলে এটা সোয়াপ করা হয়েছে, তো সোয়াপ যদি করি তাহলে 6টা চলে যাবে এক গ্রুপের ভিতরে। আমি ওই যে বললাম না যে দুটো গ্রুপ আছে, এই যে এরকম গ্রুপ আছে, জি 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 স্যার। এটা গ্রুপের এক সাইড থেকে আরেক সাইডে চলে যাবে। জি স্যার। তাহলে আরেক সাইডে চলে গেলে তখন গেইন তো হবে, সেই গেইনটার বের করবো আমরা কিভাবে, যেহেতু আমাদের 4 আর 6টা মুভ করেছে, তাই 4 আর 6 এর ভিতরে যে কস্ট সেই দুটোকে যোগ করতে হবে, যে 3 আর হলো 2 অ্যাড করতে হবে, মাইনাস করতে হবে 2 ওই দুটোর ভিতরে কোনো কানেকশন আছে কিনা। তা আমরা দেখি যে 6 আর 4 এর ভিতরে কোনো কানেকশন নাই, কোনো কানেকশন যদি না থাকে তাহলে ওটা 0 হবে। তাহলে দেখো টোটাল গেইন হলো 5। তাহলে এখন আগে একটা গেইন ছিল সেটা ছিল 3, আর এখন আবার নতুন করে 5 পেলাম আমরা। তাহলে দেখো এই যে টোটাল গেইন হয়ে গেল তাহলে কত, আগে ছিল 3 + 5 হলে 8 হয়ে যায় গেইন। দেখো গেইন বাড়ছে, যত গেইন বাড়বে তার মানে আমরা আমাদের কানেকশন আমাদের আমরা ভালো কাট। দেখো এখন কাট, লুক এট দিস, देयर इज ओनली ওয়ান কাট, মানে একটা মাত্র কানেকশন লাইন আছে, কিন্তু দেখছো ক্রসিং লাইন কয়টা আছে তোমার, এই প্রথমটাই ছিল কয়টা, 9টা, আর এখন আছে কয়টা, একটা। একটা। তার মানে এটাই আসলে বেস্ট, এটা আসলে বেস্ট ডিজাইন, রাইট? কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু এখানে স্টপ করলে হবে না, আমরা যদিও খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি যে একটা কাট মানে এটা বেস্ট, কিন্তু কম্পিউটার তুমি তো এটা অ্যালগোরিদম দিয়ে করবে, রাইট? এই জন্যই কম্পিউটার বুঝতে পারবে না, এই জন্য তোমাকে আরো কন্টিনিউ করতে হবে। আরো কন্টিনিউ করলে কি করতে হবে তাহলে, তাই আমরা দেখো 4টা সোয়াপ করে ফেলেছি, প্রথমে 2টা তারপরে 2টা, তাহলে 4টা চলে গেল, আর বাকি থাকলো কোনটা, সেই 4টার ভিতরে বাকি আরো 4টা আছে। দেখো কোন 4টা বাকি আছে এখন, আমরা এখানে 3 5 করেছি, 4 6, 3 5 4 6, 4 6 এগুলিকে আমরা অলরেডি চেঞ্জ করেছি। তাহলে এই 4টা বাদে বাকি 4টার ভিতরে আমাদের কস্ট বের করতে হবে, সেটা হলো কোন 4টা, 1 2 7 8। দেখো 1 2 7 8 এর এখন কস্ট বের করো। 1 এর কস্ট কত দেখো এখন, দেখো 1 কোনো ক্রস করে নাই, দেখেছো? 1 থেকে 1 2 3 কোনো লাইনই ক্রস করে নাই এই লাইনকে, তাই না? তাহলে কত হবে এটার কস্ট, 0 মাইনাস, কাট করেনি কয়টা, 1 2 3, তিনটার কোনোটাই কাট করেনি, তার মানে 0 - 3, তাহলে এটা হবে -3। দেখো বুঝছো এটা, বোঝনি? জি জি স্যার স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি স্যার। মানে আমাদের এখনকার এই যে লাইনটা, আমরা এটা আসলে হরিজন্টাল হয়ে গেছে, এটা আসলে ভার্টিক্যালি থাকা উচিত ছিল। এই 4টা যদি আমরা লেফটে দিতাম আর এই ব্ল্যাকগুলি রাইটে দিতাম, তাহলে এই লাইনটা আসলে ভার্টিক্যাল হতো, এই যে এটা প্রথমটার মতো। কিন্তু এখন আমাদেরকে ধরতে হবে যে ওইটা এই যে ডটেড লাইনটাকে ক্রস করলো কিনা। তাহলে এক থেকে নোড নাম্বার 1 থেকে কোনো লাইনই এটাকে ক্রস করে নাই, তার মানে 0। জি স্যার। মাইনাস হলো এর থেকে 3টা লাইন এর ভিতরেই আছে, তার মানে 3, তাহলে 0 - 3, তার মানে -3। জি স্যার। আর তারপরে আমি আরো একটা বের করবো, 2 নাম্বার 2, দেখো 2 এ সেম, 2 ও কোনোটা কাট করে নাই, দেখছো? তাহলে এটাও -3 হবে, 2 ও -3। 5 এ কয়টা হবে দেখো, 1 2 3, এটাও সেম -3। 6 এ কত দেখো, 6 এ কয়টা লাইন বেরিয়েছে, 1 2 3 4, 4টা লাইন বেরিয়েছে, তার ভিতরে একটা লাইন হলো কাট,
আর 3টা আনকাট, তাহলে কত হবে এটা? 1 মাইনাস 3, 1 মাইনাস 3 হলে কত হয় 6 এর জন্য? নো নো সরি, আমরা 6 তো করতে পারবো না, না আমাদের করতে হবে 1 2 আর 7 8। 7 8 কোথায়? ও 7 8 হিয়ার। 7 এ দেখো কত আছে, 7 এর থেকে 1 2 3, এটাও তাই, 7 এও মাইনাস 3, 8 এও 1 2 3, 0 মাইনাস 3, সবগুলি সেম। বুঝতে পেরেছো? সবগুলি সেম হলে তুমি যে এই পাশ থেকে একটা নেবে, ও পাশ থেকে একটা নেবে, রাইট? তাহলে তুমি এটা 1 আর 7, এবার 1 আর 7 কে মুভ করেছে, দেখো 1টাকে নিয়ে গেছে এইদিকে, 1টাকে নিয়ে আসছে ব্ল্যাকের গ্রুপে, আর 7টাকে নিয়ে গেছে হলো হোয়াইটের গ্রুপে, পিঙ্কের গ্রুপে। দেখতে পাচ্ছ 1 আর 3 এই